guys, welcome to Sopimix Studio Umbiamas, conectando Aruba com o mundo via vídeo podcasting. Conectar conosco, compartilhar ideias e histórias para nos inspirar e para conan abrir. Sopimix Studio é plataforma de podcast na Aruba. Follow-nos no Facebook, subscribe no YouTube ou na plataforma de podcast preferida. Escute o podcast preferido que hora e onde está. Sopimix Studio, powered by Sopway. Passa na Sopway para o sop, salada, wrap ou flatbread e mais fresco. Cucheta localidade Ronde Aruba. Nós está cerca de Ibo. Sopway. Swing Masters. Organizando events, conferences ou weddings. Mister de luz, sound, staging, DJ, trussing ou flatscreen. Swing Masters está claro para ser boa fiesta éxito. Swing Masters. E agora, Sopimix Studio é plataforma de podcast de Aruba, está apresentar. Hi there. How's your day going? Is it going good? Is it going bad? Is it going everything in between? Please let us know in the comments below. Good afternoon and welcome to the second episode of Stima un Autista, the podcast. This podcast is aimed to creating awareness of autism in Aruba and perhaps the world. For those of you who've lunched already, buen provecho. And for those who are going to lunch, bon appetit. My name is Byron Lesier, and I am the host of the podcast, along with my co-host, Kay. Hi. And we have a guest here today on the second episode of Stima un Autista, the podcast. You, of course, if you know, I was one of the students of hers when I was a little age, and she was the game changer of all things. So she is the director and founder of CIDIS, the Centers for Special Education. She's Marta Echeverri, and she is with us here in this podcast. Hello, Marta. Hi, Byron. Hi, Kay. Hi. Thank you for the invitation. Indeed. Well, before we can get to the conversation, we will get to the top news from the first half of November. On Friday, November 5th, the Aruban Police Force sent a letter to all owners of their small merchandise items for the tourists to abandon everything and, for example, the merchandise, because they have to get a week to get rid of everything from their kiosks to prevent a fine. This news wasn't so good for the owners of their merchandise, especially for the history of the small port of Waf Chiquito in Orangestad. The Prime Ministers of Aruba, Curacao, and St. Martin were reunited in Aruba for a meeting called the Tripartite. The meeting was focused on the situation of the pandemic of the three islands, Aruba, Curacao, and St. Martin. Also, there is negotiations to reinforce ties between the three islands. The ministers of finance for Curacao and St. Martin were there. The notable absence is the Minister of Finance in Aruba, which was replaced by the Minister of Health. In world news, sadly, we have to tell you that Europe is the epicenter of the entire coronavirus pandemic, with it's accountable for half of the global infections and deaths around the world. And right now, as you can hear, the Netherlands have enforced a lockdown for 3 weeks, barring supermarkets, barring restaurants, the shops, everything. But the supermarkets will remain open because it's essential. And right now, the vaccines are not the silver bullet. So experts have warned us about that. So we have to be more conscious. We have to wash our hands, use a hand sanitizer. We have to distance ourselves, wear a mask,
and stay home if you're sick. And if you can take the shot of the vaccine. If you're gonna encourage yourself to take the vaccine, you're okay. If you're not, it's okay too. And there's one interesting topic in the world news, and that is the COP26, the UN Climate Change Conference. The Climate Change Conference took place in Glasgow, Scotland, for the past 2 weeks. World leaders and their delegates converge in Glasgow to tackle the one important thing, that is global warming and a 1.5 degree temperature limit. There are a lot of talks, but outside COP26, there was protests by youth activists, including the young activist from Europe, Greta Thunberg. However, the talks went into overtime, but there's one question. Did they strike a deal? In the next podcast, you'll find out if they strike a deal for that. In sports, local sports, school dodgeball finals are set for next month. The school sports department of IBISA, Instituto Viva Saludable y Activo, have organized the importance of the school sport of dodgeball, and there have been district competitions around the island. The finals of the regional competitions took place at Centro Deportivo Libertador Petico Cruz in Santa Cruz. The finals were set to take place on December 6th and 7th. And in world sports, of course, I want to shout out to those who are watching us in Curacao that Ozzy Albies and the Atlanta Braves are the World Series champions of baseball. They beat the Houston Astros, the American League champions, in 6 games and to take home the world title. In Game 6 of the World Series in Houston, they beat Houston 7-0 with home runs by Freddie Freeman, Dansby Swanson, and Jorge Soler. Jorge Soler is the MVP of the World Series. And after the game, a few days later, they celebrated in a parade in Atlanta. So happy, of course, for our viewers in Curacao, pas bien to the Astro Curaçaoan Ozzy Albies and first team, the Atlanta Braves. And just one notable Ruben, Chadwick Trump, who was traded from the Giants to the Atlanta Braves organization. He will be very happy with the main team, the Atlanta Braves, despite playing in the minors. All right, that is the world news. Of course, I'll have the news for the second half of the month in 2 weeks for the special holiday podcast. And now we're going to the conversation with Marta. As you know, we are going to do this in a hybrid. Or she can speak either in English or Pavimento. Of course, we'll have to question her in English. So she'll speak in either Pavimento or in English. All right, let's begin the conversation. First of all, can you give an introduction of yourself to the people watching or listening to the podcast? Bom dia turgente. Per me cultur cos mi mester bisa ku mita hopi contento pasobra ku Kay e ku Byron. Masinta hopi años nan cava en diferentes setting. Anto para mí es aquí está un honor de participar en podcast. Sí, mi nombre es Marta Echeverry, mi es director de sedes, mi es un educador especial, hay un special educator, mi es antropólogo también, que crea centro de educación especial sedes. That's very nice. And I was one of the students who were there at CITES, and I was completely happy to be with you in the first years of that Center of Special Education. If I can recall, I was doing a bit of math, and I was, good at writing, of course. I'm writing amazingly in 4 languages, as you know, in English, Pavimento, Spanish, and Dutch. But it went good. And
not only that, I have a question for that specific thing later. I was well good in painting, as you know. Painted for cities, and maybe one day I could paint something just like you, Kay. Yes, I will give you a class if you'd like to. Yeah, I think so too. All right, you are the founder of CITES, the Center for Special Education. Can you tell us what is CITES? Sede está un centro que trabaja de una manera diferente. Está un non-traditional way to teach. Está nos lema, na onda nos apurba, tiene un grupo chiquito, no grupo hopi grande, nos tiene, nos mayoría de mucha nanta autista, nos tiene dos mucha con Down syndrome y mucha con cerebral palsy. Wow. Nos meta está para integrar, ahora nuestra papia de un centro de educación especial, integrar el grupo aquí, pues ahora nos no por separar dorco, ahora nos está comenzando así, nos está con nanta integrar con otro. Nos está con un grupo de gente, nos no está autismo, Down syndrome, no cerebral palsy, sino un grupo de gente, un grupo de muchanan, que está hopi entusiasmada de ciña, y nos meta principalmente tapa haya el potencial de cada uno usando un currículum flexible de acuerdo a la necesidad de cada mucho. I guess so. And I'm so happy that CITES is neurodiverse in like not just autism, but also Down syndrome and other typical neurodiverse conditions. And if I can recall, one of the students who was, well, I think working at CITES, Quincy Grace. Quincy Grace is one of the students at the time when I was little at CITES. And maybe I have communication with her. And yeah, the last time we were there, it was like, wow, it was everything. And I gotta say that we have to be well neurodiverse on all certain situations like this. And we have to be more inclusive than ever. And that's very helpful for me. All right, Kay, can you jump into the next two questions? Of course. So my question is a little bit different because I was curious on misbehavior. Because personally, when I was younger, it was hard to discipline me. Like timeouts didn't work, etc. So how does it work and does it differ per child? Sí. Normalmente no está, pensa que ahora no está poniendo mucha de straff o de timeout y no está cinta en mucha de un stool, esa trabaja para tur mucha. Un historia con mi team y con mi team, persona aquí presente tiene timeout, mi izquierda conta. Ahora llama a comenzar con Byron así na chiquito y no estaba tiene alguna situación que porta y no a comportar su mes o situación no va anto nos mi estaba avisa ok esa quita stool Byron te queda un rato pero después me realiza que straff para Byron o time out estaba un comfort zone. Estaba el lugar más dulce, danke Dios, más escape y no me nota para así nada. Anto, ahora que te avisa de su ejemplo, nos me esté realizar que el primer parte que nos me esté haciendo, ahora nos tiene mucho con autismo o en cualquier situación de especial, nos me esté observar, hope, bon y mucha, nos me esté track, toda information que nos tiene en mucha, sa cual está e coi junga coeta gusta pa sobra de una situación nos por deal co e mucha. Porta straf o cinta no te va a traja, pero porta si tiene un picto, manera esa que me quiere mostrar. Ajá. That's the one of them. Yes, you remember this one, right? Yes. Time out. Si nos tiene picto, por ejemplo, pues ahora si nos te queda papia porta y no te comprende. Si está mucha non-verbal, dime usa cualquier tipo de resources para comunicar aquí con paz.
Pero si mi no talaga sinta, sino kung itapisa, okay, pata kita kinam para un rato, tranquil, ora, turcos tamon, e não portar não também sinta assim confortável para sobre não arriba um stool. Anto, e tampouco hasi situação de time out ou de straff hopi largo para sobre tá perde sentido. Não tá punishment, não tá castigo forever. Tá allí momento que o mestre organizar sua ideia anto bem back na atividade. Exactly. My experience with timeouts, well, I gotta say that at first, when I was not obeying every order, I would be furious. I would be a little hyper about that. And for me, the timeouts helped me. Timeouts helped me. I'm calm, I'm serene, like I'm doing right now. And that's nice. That's amazing. And like you said, the punishment isn't permanent. It's temporary. And we all have to deal with certain situations that we have to get a timeout, yes or not. As said, I think it's a nice tip for all the viewers out there who have their parents or their kids with people with autism or Down syndrome or any kind of a disability. Yeah, I think it's a very nice tip. Okay, can you go to the next question? Actually, it's your turn. Of course. So, how do you know the difference between a tantrum and a meltdown? Ok, essa então pergunta hopi po sobre hopi viaja de mucha nanku autismo nos tahaya situação nanku nos tapuntra nos mes que passa pasora e mucha llega bon escola of na casa e porta de repente algo no vai bom. E também por explicar lo mais simples possível. Tantrum ta normalmente ta passa ora mucha no te haya kiko ekier. Laga nos pone así. Okay. Y en meltdown ta ora en mucha tiene un sensory overload, algo ta trigger por ta sonido, por ta attacks de España, algo que ta molestie y si no por expresar su mes, si está mucha non verbal, no por explicar, no por mostrar, no por expresar su mes kiko ta molestie. Esa aí está basicamente a diferença. Ahora nós temos muita com tantrum e muita, por exemplo, está pedindo coisa que está impossível ou quer mexer algo em lugar público que nós sacamos por fazer. Nós mester purba de muita, 13 muita em lugar que está safe e lá é muita relax. Importante sempre está si nos por ignorar la situación, pero no ignorar mucha, pues sobre si está de una situación de peligro, no, pero no que te siente que te full nos eye contact y que nos queda papia y explica pues sobre ese por increase the situation. It's better just give it time and relax, and to lage su tiempo para saca tour sus feelings y nos está sigue manera siempre. I guess so. I had an experience with tantrums, and it is between bad to no good. When I was watching sports, for example, I watched a game, either like baseball or basketball. When the team was losing, I wasn't controlling myself very well, and at that moment, that burst the tantrum. I was throwing chairs. I was breaking someone else's belongings, and that led me to major punishments. At the difference of Kay, she's experiencing meltdowns before, and that's okay, because when you have a meltdown, there's always help along the way. And I have a question about that. How do you lower the how do you say it? How do you work with a meltdown? So how do you calm it? Normally, a meltdown manera mabisa ta un sensory overload.
sempre mi puntre maior nanora si meltdown ta passa na escola, tá bom passar qual tava é antecedente. Kiko a passa pro me, kiko a trigger é mucha pro me, mas sobre assim não sa que tem um antecedente, tem uma situação que a passa, não que a sale de um momento a outro. Ora nós temos informação de sei, nós por respeito, normalmente nos avisa que muita vai escalar, mas ora a mama te avisame, essa que a passa na casa, estava tendo ruído, motor, brommer, ou algo que não por controlar, ou luz. Então, não saco, é possível que não por tal momento, pero dor que aceita queda trabajando em sua cabeça, não está aí. Nos mester saco nos antecedente, nos mester saco aceita possível para passar, e se não está aí, laga muito tranquilo, miti mats, como te gusta usa, pone cozinho, relax, e ora muito está ok, nos atrese back na classe e sigue o programa. Importante está para sempre, e me quer que aceita algo que nos traja nas sedes, ora botar flexível com o currículo, ora botar flexível com o que boazinha, no mester sigue, corre programa para sobreportar, no todo dia a situação está assim, tem dia que a água está chove, tem dia que o sol está sale, e nos mester aprovechar mucha, está mais tranquilo e trece beca para porcinha. Essa imitava te quer visa algo related com nos tour por haya meltdown. That's right. Nos tour por haya tantrum. Hopi viaja nos pensa que a situação aqui está exclusivo de certa situação neurológica ou algo passa. Nos tour por high sei. Então, nos abre em mente e nos mostra que esse está possível. Nos tour está sinto tranquilo. Cada tem seu style de meltdown e cada tem sua coisa que está trigger. Esse está hopi importante. E outro aspecto related com o tantrum e autismo, meltdown, tapa é maior, sempre tem uma boa comunicação com o maior. Assim, é maior por sinha e por sa, essa aqui também passa, como por ajudar. Se nós não temos de uma escola uma boa comunicação com o maior, é difícil, porque agora nós queda guessing. O que passa e nós não sabemos. Então, é maior, honestamente, conta sua situação, não nada absoluto privado, mas essa acaba que por passa, não sabe com nós por handle. E nós sentimos que nós estamos trabalhando de team. Família, escola e sociedade, community. Society, community is an amazing key for that. It's an amazing key for all things related to meltdowns and tantrums. And for everybody who are listening or watching, I have to say the phrase, it's okay not to be okay. We all have to, it's normal to have a tantrum. It's normal to have a meltdown, but it's okay not to be okay. Yes. Now, I bet that stims are, well, very normal at your school. Can kids have a harmful stims? And what is the best way to replace this harmful behavior into a safer one? Okay, about the stims, nos haya diferente manera de stims e nos mester pensa que esse também está behavior que está mostrando algo, que está avisando que algo está passando. Ora, é uma maneira de expressar algo que muitas não está sentindo mesmo bom. Normalmente, se ora está começar a atacar su mês ou dar su mês, sempre está importante para pôr em muita de safe place e pone todo su entorno, la cobertura entorno está lo más tranquilo y la que hace su estima. La que saca todo, que mester saca toda su movimiento para sobre esa está dando un equilibrio en su sistema neurológico, un balance y poco a poco nos por ayuda, por ejemplo, aquí nada más 13 otro picto. Un picto que nos tur conoce, que nos tur hace, ese está bon y nos por visa também por estar de steam, ok? Ora steam ta passa, nos ta mostra que é bom. Então, é um processo de vai pouco a pouco com isso. Também sempre me gusta relacionar a situação com gente que portanto não está no espectro de autismo, mas que também está steam. É que te gusta jogar com seu cabelo, é que te cruza pia e move pia, treche em viaja. Então, toda gente tem sua steam, cada tem sua maneira. Exactly.
One of the stems that I usually do is to hand flap. Hand flapping is one of the key stems that every autistic child or adult do. But it's okay to have stems, but not harmful ones. But we have to be a bit cautious about those stems, because when you do stems, for example, if you're doing a stem in front of your friends, that's not good. So we have to be cautious about that. But why is it not good? Well, that's the key, because the kids might humiliate you with all the stems. Then they have to like understand it, right? They have to understand. That's right. We have to be teach them. We have to tell them like this is okay. This is just how I am. exactly. We have to teach ourselves that stems are okay, and we have to be more understandable on autism and all other disabilities. And it's a part of inclusion, right? Like Exactly. We have, it's a part of inclusion. That's right. Sí, si mi porpisa algo tocante de sei ta full pensei e programa aqui, pensei e programa ta call the attention para sobre a hora de nossa papia de diversity. Nos mester sa con nos no tur gente ta comportar su mes de alguma maneira. Essa tá parte de escola, parte de governo, parte de toda instância nan que mester sinha tur outra gente que se uma situação ta passa e muita não ta vai sentir malo, e muita não ta vai o ordo calificar com palavra nan que não ta bonita. Sobre hopi viaja nos linguagem porta um tiki rudo. E nos mester pensa em que momento me está ofendendo uma pessoa, agora me está papi assim. Pero si me está começar a criar uma cultura, uma comunidade de aceitação e de respeito, e de criar, essa também mester começar com o linguagem, agora me está referir a outra pessoa. E também fazer a vida de nós mais fácil, para sobre nós por integrar inclusão para mim, não está solamente integrar muito especial de uma escola normal. Muitos autistas que trabalham em uma classe de 30 gente, pero já, essa é outra opinião comigo. Pero inclusão está nos comportação chiquito que nos tem em daily basis, quando nos está respeita outro é diferença, quando nos está waque outro, quando nos está referindo a uma pessoa que não está mescos com nós. That is the real inclusion. Yeah, that is indeed. And if I can make an example for that, every time I went to my night school, Avondmavel, there was no bullying at the school. It was just very amazing. And there was interaction with one of the students in one of my classes. And I was completely relieved that they understand my autism, the teachers understand it, and it was such an amazing experience for me to do school at that night school. That's really cool, right? Exactly. I go to Poder de Juventude as well, and there are kids that are more mature, and they, how do I explain it? They don't bully you, they accept you, and they want to know more about you. Like they want to learn about all the things that you have different, like they don't know yet, and I like to teach them as well. So it's really cool. Yes. E se é comunidade urgente ron tá começando a por exemplo, todo o potencial que você tem, não? Que está um artista extraordinário. Ora, me está Byron, sua memória, seu conhecimento, seu multilinguage, tudo isso aí, nós está pensando, ok, porta-se minha a que pessoa aqui, a pessoa aqui está under o diagnóstico com a está leva a pessoa para sempre, pero se me não está que sei, me está que potencial, I wish I can pay like K of pape maneira Byron, como está assim na proud de personal, anto Mr. Wack, Kiko e glass tin, no Kiko ta falta. Yes. See the able, not the label. Exactly. Able, not the label. Yes. All right, Kay, your next question? Next question is, Marta, in your opinion, how can we encourage inclusion?
Encourage inclusion. Inclusion para mí está algo, manera más bisabor, no solamente incluir mucha de un clase. Inclusion está full un proceso como Esther hace un investigación, revesei, pasó para inclusion no me Esther tan mandatorio. En el sentido que, ok, me tiene mucho con autismo, con hope y potencial, y mañana es mucho trabajo de un clase con 30 mucho. Pues sobre inclusion, me Esther acepta es mucho. Si el sistema educativo y si el FRO no está preparada, si no tiene un asistente adentro de clase, la pregunta está con mucha lo va a estar en la clase A. Pues sobre el abordo incluir, pero realmente ese está Kiko Emester, esa está en necesidad con esta va a sentir, esta clapa en otro setting, anto para mí inclusion está un proceso lento, un proceso organizado como Esther está, por lo menos, hace training suficiente para ella fronan pasar sinan por 13 en su clase un mucha cuta autismo, cuta autista, con otro mucha tabay trata y mucha nos si ese tabay ta manera un amigo de clase que no tiene ningún problema, con el mayor nandi otro mucha tabay aceptar, con la sociedad y comunidad ta clapa ese si nos tabay usa tus resources con nos tin o si nos nota que la porta y mucho tabay tiene una vida miserable de la clase pero está incluido. Anto para mí está full una investigación, un proceso de train, de ciña, de trabajo con mayor, de trabajo con sociedad, de trabajo de un nivel cultural, social. Anto ahora no está síndico comunidad, hay resources necesarios en años por visa o que nos está clapa comenzar una inclusión con respeto y teniendo en cuenta la necesidad de cada mucho. No incluir para incluir. That's true. That's right. It's okay. Like you said, it's not one size fits all. It takes a process to gain inclusion here in our island and perhaps the world as well. Okay? The next question? Now we're going to dive a little bit more into the personal side. Besides teaching kids with special needs, what else do you do? Well, me está un yoga instructor. A mí está también un terapista en biosanación emocional. Y me trabaja con gente grande donando les de yoga, 60 plus. Y esa está, me está un mama de no tan Aruba. Of course. No tan Aruba, vos está conocer, vos está manera román chiquito DJ. Yes. Anto y ya, me te gusta bestia, me te gusta mata y me te gusta de vez en cuando by dinner con vos. Yes. That's right. Here's an example about yoga instructing. I was one of the people who attended yoga class. It has happened after of our afternoon activities at CITES, and it was very nice because it relaxes you and it balances the core of everything. Because for me, yoga is like Zen of all things Zen, and we went to dinner a numerous times, and that's very nice because. We did this on occasional moments, and for me, it's amazing to see a connection, a bond between the director of CITES and myself. It's amazing. For me, it's nice too, just so you know. Yeah. You get to get updated on your life, Thank and you. you get updated on mine. Yes. Exactly. All right. Thank you for your Next compliments. question. CITES had organized numerous art exhibits in the past, showcasing the best artwork made by the students of CITES. What is the connection between autism and art? Well, nos dimos más o menos 2 años con nos notas hace ninguna exhibición.
Nós assim hopi, Bolsonaro a participar. Nós a começar com arte, ora nós a com algo mucha, portanto não estava tão interessada de cortar ou prick ou fazer ou trabalhar com clay, pero ora não estava não estava dando muita blush ou ferf, e muita começar a pintar e muita estava assim mais tranquila, e muita estava expressar seu mês. Então nós a incorporar a arte como parte de nosso programa. E nós tem arte uma estratégia de comportação, uma estratégia de trazer parte cognitiva, de trazer parte criativo. Então, nós haya tremendo resultado. Portanto, no começamento, agora, Jeffro está começando a fazer com muita nan, e coisa não está bem maneira está, portanto, muita talanta, portanto, Jeffro está haya full fair, pero tem momento que importa algo de pintamento catch e mucha su atención anto einan nos mester tapa ayuda en mucha y está algo tremendo. It was amazing. My experience here of art and autism, the first one painting that I did was back in the 2000s. And it was one of my paintings that I did, a house, then fingerprints, and the recent one that I did... You did a takeaway. A takeaway, yes. The recent painting that I did, the last time we were at a hotel for that art exhibition, I draw a mandala, and that is to bring in the good vibes of a person. It helps you relax and focus. Exactly. Yeah, it brings me a relaxation and focus for what we do today. For example, doing the podcast, of course. Now, the last question. What can we expect for you in the future? Well, I expect to have a big school. Yeah. Como por ayuda más mucha nan. Sigue en el sistema de non-traditional way, onde nos está incorporando arte, no estaba teniendo les de tenis, no estaba teniendo les de taekwondo, y comenzar a mostrar tu potencial con mucha nantin. Y no es para mostrar, sino para la que mucha nantin otra oportunidad que no está solamente en classroom, sino con espacio libre, comunidad, restaurante, supermercado, iglesia, tú eres tal lugar que nos mucha nan por va y participar. Ese imita wak anto mita espera se vira una realidad. Yeah, that's de otra good. banda mita super contento para sobre misa manera voy a mencionar Quincy Skilders que está mi de dos estudiantes Byron estaba mi primer estudiante Quincy de dos mita super contento también con su desarrollo anto nos tiene una colaboración con nos ainda nós não a concretar, pero mi saco nos está vai concretar pronto que o Jeffro Kay está vai virar nos Jeffro de arte. Então, pero já nos espera outro ano para o nos está vai organizar esse. Yeah. I hope I still count with you. Yeah. Yes. We will have that so soon. And yeah, we're almost done here in the podcast. Can you give us a closing statement for all the viewers out there? Sí, tiene una frase de un menor que se llama Lobas, que esta visa si botas siña de una manera y en mucha no te comprende, vos ser como bota vai siña pa é mucha por comprender. That's Esa right. significa que si nos está siña algún tópico o algún subject y nos no logra nos meta, nos está suficientemente creativo, humilde y igual porta resources como usa no estaba tan bon. Anto ese está un hobby importante y otro como quiere Byron taco ahora bota conocer mucho con autismo
Vos te conheces muito com autismo. Yes. Não pensa que o checklist tá vai para tudo. Passou ora. We're all different. Esse aí não tá atrás. That's right. Different, not less. Well, I gotta say, it was an amazing episode of Stima Un Autista, the podcast. We want to thank all of you for watching or listening for this episode. But this is the first of two. The second episode will be this month, later this month, in 2 weeks from Monday, from today, you will see the special holiday episode of Stima Un Autista, the podcast. And I can't wait to tell you guys so soon where the guests. And yeah, we're going to share the tips from the holidays. And who knows what will we expect for Christmas for a person with autism. I'm gonna leave you with a quote from the legendary Walt Disney, and he says, "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them." All right, thank you to the sponsors, Subway, Swing Masters, for cooperating with Supplemix for us, and thank you to Supplemix Studio for the ambience here for this second episode. And I can't wait to see you all in 2 weeks from today for the next episode of Stima Un Autista, the podcast. For now, have a fantastic day, and we will see you in 2 weeks. Bye. Thank you. Bye.